Yeah. Yes, team. So yesterday we have seen creating a new batch process. Okay. And let me open the batch process screen. Yep. So this is the batch process screen, team. And the one which we have created yesterday is this one, training activity trigger. Let me go to the history. Yes. So every time it is picking two records because we have only two claims in my mission. Okay. So let's come back to the claim center. I'll open the batch process class. So if you have any questions, you can ask me. And this is the main question అండి. బ్యాచ్ ప్రాసెస్లో ఏ ఫంక్షన్ ఓవర్ రైట్ చేస్తారని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. We should say do work. And best practices ఏంటి బ్యాచ్ ప్రాసెస్లో? How can we write the logic so that all the records will be processed accordingly? ఒక రికార్డ్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకో రికార్డ్స్ని ఆపకుండా ఒక్కొక్క రికార్డ్ని ఎలా పాస్ చేయాలి, ఎట్లా ప్రాసెస్ చేయాలి అని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. మల్టిపుల్ ఒక 10,000 ఆర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వస్తే దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు అని అడుగుతారు. Right? So I'll tell you the concept. Yeah. So let us say manaki from the query that we have written, uh, yeah. So ఇక్కడ let us say మన రికార్డ్ 8,000 కాకుండా 8 lakhs రికార్డ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. 8 lakh రికార్డ్స్ ని ఒక్కొక్కటి పంపించకుండా we have a concept. The best practice is partitioning or chunking. So chunking ఎలా చేయొచ్చు? Set chunk by ID. We need the query results. Query results comma 1,000. So this is how we can do the chunking. Next, for every claim in claims dot iterator. ఓకే. సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు 8 lakhs రికార్డ్లో సెట్ చంకింగ్ బై ఐడి అంటే ఫస్ట్ 1,000 రికార్డ్స్ని పిక్ చేసుకుంటుంది. ఆ 1,000 రికార్డ్స్లో ఒక్కొక్క రికార్డ్ని పంపిస్తుంది. వన్స్ ద 1,000 రికార్డ్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ ఇట్ పిక్స్ ద సెకండ్ 1,000 రికార్డ్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండి. అంటిల్ 8 lakhs వచ్చేంత వరకు 1,000 పిక్ చేసుకుంటుంది. రాదర్ దెన్ పాసింగ్ ఆల్ ద 8,000 రికార్డ్స్ హియర్ 8 lakhs రికార్డ్స్ ఇంటూ ఇటరేటర్ అండ్ దెన్ పాసింగ్ వన్ బై వన్. ఇట్ ఫస్ట్ పిక్స్ 1,000 రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద 8 lakhs అండ్ ఇట్ సెండ్స్ ద రికార్డ్స్ వన్ బై వన్. సో ఇట్లా 80 టైమ్స్ అవుతుంది 8 lakhs రికార్డ్స్ రావాలి అంటే. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ వీ కెన్ ఫాలో వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. యా అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండి. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి, ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తారో అని అడుగుతారు. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ప్రాసెస్ ప్లగిన్. యా. సో ప్రాసెస్ ప్లగిన్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ దట్ యూ యూస్ టు కాల్ ద ప్లగిన్ అని అడుగుతారు. కాల్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. దెన్ యూ కెన్ సే క్రియేట్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ క్లాస్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. మీకు బ్యాచ్ ప్రాసెస్ లో చూడడానికి యు మే ఓవర్లుక్ ద ఫంక్షన్స్ బట్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ that needs to be remembered when you are about to appear for an interview. చారుంది వేసుకుంటావా?
సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా టీమ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్లో? టీమ్ ఎనీ డౌట్స్? ఓకే. Okay, okay, team. So next comes one more important topic called work queue. I'll open to the batch process. I'll show you the batch process screen. So first I'll walk you through the screen, team. ఈ screen లో ఏమేమి ఉంటాయి ఫస్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను. Okay. So we have two tools. One is server tools and next one is the internal tools. What does server tool means? That means server related details and server related tools అన్ని మనకి screen లో ఉంటాయి. If you want to start the batch process, if you want to look at the work queues, if you want to log something, print something, do something with the memory, and what are the different services, ఎన్ని clusters ఉన్నాయి, ఎన్ని services ఉన్నాయి, అవన్నీ డీటెయిల్స్ మనకు దీంట్లో కనిపిస్తాయి టీమ్. I quickly walk you through this screen. First one is batch process info. So this screen we already know. దీంట్లో అన్ని batch process related data ఉంటుంది. And next work queue. Work queue is again an important concept. Work queue and batch process functionalities are same, but the only difference is వర్క్ వర్క్ క్యూలో ఏమవుతుంది అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ని ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఇప్పుడు 8 lakh రికార్డ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, వర్క్ క్యూ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ లో 8 lakh రికార్డ్స్ బల్క్ గా ప్రాసెస్ అవుతాయి. ఓకే. బట్ వర్క్ క్యూలో ఏమవుతాయి అంటే వీ హ్యావ్ వర్క్ క్యూ ఇన్స్టెన్సెస్. ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే దట్ డివైడ్స్ ద రికార్డ్స్ ఇంటూ ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఐ విల్ షో యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే వర్క్ క్యూ ఇన్స్టెన్సెస్, వేర్ ఆర్ ద ఇన్స్టెన్సెస్? Yeah. So work queue class. So compact to phone normalizer work queue is a work queue that has a progress interval of these 60 milliseconds. And next it has work instances of 16. Batch size వచ్చేసి 100. So what does this mean is batch process లో at a time ఒకటే థ్రెడ్ రన్ అవుతుంది. వన్ సింగిల్ థ్రెడ్. వర్క్యూలో ఏమవుతుంది అంటే 16 ప్యారలల్ మల్టీ థ్రెడ్స్ రన్ అవుతాయి. సో దీస్ 16 థ్రెడ్స్ విల్ డివైడ్ ద ఇన్కమింగ్ రికార్డ్స్ ఇంటూ 16 పార్ట్స్. ఇప్పుడు 16,000 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఒక్కొక్క థ్రెడ్ 1,000 రికార్డ్స్ ని పిక్ చేసుకుంటుంది. సో 1,000 ఇంటూ 16 ఇట్ బికమ్ 16,000. సో 16 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ అయ్యి 16 ఇన్స్టెన్సెస్ ప్యారలల్ గా రన్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వర్క్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్క్ క్యూ అండ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్. సో ఇంటర్వ్యూలో మనకి ఈ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, వర్క్ క్యూకి బ్యాచ్ ప్రాసెస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని. మనం ఏం చెప్పాలి అంటే ద ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ సేమ్, రెండు ఒకటే ప్రాసెస్ చేస్తాయి. దట్ మీన్స్ బోత్ ద వర్క్ క్యూ అండ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ విల్ ప్రాసెస్ ద బల్క్ రికార్డ్స్ ఎట్ సింగిల్ టైమ్. బట్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ లో ఓన్లీ సింగిల్ థ్రెడ్ ఉంటుంది. వర్క్ క్యూలో ఇట్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్టాన్సెస్. So these multiple threads will pick the records, will segregate the records among themselves and run all the records parallelly in 16 threads as multiple threads. This is the only difference between batch process and work. మనకు జస్ట్ డిఫరెన్స్ తెలిసి సరిపోతుంది టీమ్. మనం ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని ఏం లేదు వర్క్ క్యూని, బట్ వీ నీడ్ టు నో ద డిఫరెన్స్ అట్లీస్ట్. ఓన్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇస్ దిస్ వన్.
డిఫరెన్స్ ఏంటి, అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టెన్సెస్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారో అని అడుగుతారు. సో ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాన్ఫిగర్డ్ ఇన్ వర్క్ క్యూ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్. Okay, this is the only difference between work queue and batch process, and all the work queue related data you can see here. మీరు బ్యాచ్ ప్రాసెస్ లో ఏదైతే చూస్తున్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టివిటీ ఎస్కలేషన్ ఉంది, ఆర్కైవ్ ఐటమ్ రైటర్ ఉంది. సో ద సేమ్ థింగ్స్ యూ విల్ బి సీన్ ఇన్ ద వర్క్ క్యూ ఆల్సో. యాక్టివిటీ ఎస్కలేషన్ ఉంది, ఆర్కైవ్ ఐటమ్ రైటర్ ఉంది. సో ఏ వర్క్ క్యూ is a batch process with multiple instances which are running parallelly అని కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూకి, రైట్? సో ఈ వర్క్ క్యూలో యూ విల్ సీ ఆల్ ద డిఫరెంట్ వర్క్ క్యూ ఐటమ్స్ with with few item statistics, just like in the batch process మనకి ఫెయిల్డ్ రికార్డ్స్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయో వర్క్ క్యూలో కూడా సో అలాగే ఉంటాయి. ఫెయిల్డ్ రికార్డ్స్, ఆల్ యాక్టివ్ రికార్డ్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద రికార్డ్స్ దట్ ఆర్ రన్ బై ఎగ్జిక్యూటర్స్ అండ్ దట్ ఆర్ రన్ బై వర్కర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ హిస్టరీ రికార్డ్స్ దట్ కెన్ బి సీన్ in the work queue info page. Okay, and next comes the log level. So let's go back to the configuration concept. మనం లాగింగ్ చూసాం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ లాగింగ్ దట్ వీ హ్యావ్? ఇన్ఫో లాగర్ ఉంది, డీబగ్ లాగర్ ఉంది, ఎర్రర్ లాగర్ ఉంది, వార్నింగ్ లాగర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఈ లాగ్స్ ని మనం ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే, యూ కెన్ సెట్ ద రెస్పెక్టివ్ లాగర్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద రెస్పెక్టివ్ లాగర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ లాగర్ తీసుకుంటున్నా, ప్రజెంట్ ఇది ఇన్ఫో లెవెల్లో ఉంది, యాక్చువల్ కరెంట్ లెవెల్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యునో చేంజ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ దీస్ లాగర్స్, యూ కెన్ చేంజ్ అకార్డింగ్లీ. నేను ఇప్పుడు డీబగ్ లో పెడదాం అనుకోండి, ఐ విల్ సెట్ ఇట్ టు డీబగ్. ద కరెంట్ లెవెల్ విల్ బికమ్ డీబగ్, అండ్ ఓన్లీ డీబగ్ లెవెల్లో రాసిన లాగ్స్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతాయి వెన్ యూ సెట్ ద లాగర్ ఇంటూ డీబగ్ లెవెల్. అండ్ ఇఫ్ యూ సెట్ ద లాగర్ ఇంటూ ఆల్, సిస్టమ్ విల్ ప్రింట్ దట్ లాగ్స్ ఇన్ ఆల్ ద ట్రేసెస్. ఈ లాగ్లో ఏవైతే లాగ్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసామో ఆ లాగ్స్ మనకు కనిపిస్తాయండి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెట్టింగ్ ద లాగ్స్ ఇన్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్. సో ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ఎ పాస్ హియర్. టీమ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఓకే, పర్ఫెక్ట్. అండ్ లెట్స్ కంటిన్యూ దట్ వన్. యా, సో ఇలా లాగ్ లెవెల్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ సెట్ చేసిన లాగ్స్ ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు టీమ్. ఇప్పుడు సిసి లాగ్ లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లాగ్స్ మనకి ఏం ప్రింట్ అయినాయి అని అని చెప్పి ఐ కెన్ సీ ద లాగ్స్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ టూ స్క్రీన్స్ టు చెక్ ద లాగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటెన్షనల్ లాగింగ్. సో మనకి ఏదైనా లాగ్ ఎనేబుల్ కావాలి, డిసేబుల్ కావాలి అంటే యూ కెన్ చూస్ చూస్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ. బట్ దిస్ ఈ స్క్రీన్లో మనం ఎక్కువ చేంజెస్ చేయం టీమ్. దీస్ ఆర్ ద ఆల్రెడీ స్టేటిక్ స్క్రీన్స్ విత్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ సెట్. బట్ మనకేంటంటే మనకు తెలియాలి ఏ స్క్రీన్లో ఏముంటుంది, అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ స్క్రీన్స్ అని చెప్పి.
As a developers, we need to know each and everything that is there in the application, each and every screen, every button, at least on a high level. సో అందుకే నేను మీకు ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫో పేజెస్. సో ఇన్ఫో పేజెస్లో దిస్ విల్ టాక్ అబౌట్ ది కాన్ఫిగరేషన్ పేజెస్ అన్ని రీడ్ ఓన్లీ అండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రీడ్ ఓన్లీ పేజెస్. మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే బ్యాచెస్ ఏ టైంకి ఏది రన్ అయింది, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ద వర్క్ యూస్, సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ స్టేటస్ ఏంటి, అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Whatever that is related to the system configuration part will be stored here. This is just like a report and a complete report system gurinchi. Okay. And next archive info. So archive info lo this will talk about the claims that are archived. So let's go back to the initial concepts of configuration. నేను మీకు చెప్పాను టూ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ యాక్టివ్ డేటాబేస్, వన్ ఈజ్ ఆర్కైవ్ డేటాబేస్. ఆర్కైవ్ డేటాబేస్ లో క్లెయిమ్స్ ఉంటాయి, యూ కెనాట్ సీ ద క్లెయిమ్స్ ఇన్ ద యూఐ. దట్ మీన్స్ ద క్లెయిమ్ ఈజ్ ఆర్కైవ్డ్. సో అలాంటి ఆర్కైవ్ అయిన క్లెయిమ్స్ ని మనం ఎక్కడ చూడాలి అంటే యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ ద ఆర్కైవ్ ఇన్ఫో. ఈ ఆర్కైవ్ ఇన్ఫోలో ఎన్ని క్లెయిమ్స్ ఆర్కైవ్ అయినాయి, ఏ రోజు ఎన్ని ఆర్కైవ్ అయినాయి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ కౌంట్ టు బి ఆర్కైవ్డ్, ఎన్ని స్కిప్ అయినాయి, ఎన్ని ఆర్కైవ్ అయినాయి. సో మొత్తం ఆర్కైవ్ రిలేటెడ్ డేటా దీంట్లో ఉంటుందండి, దిస్ ఆర్కైవ్ ఇన్ఫో పేజ్. And next comes the domain graph. Domain graph is nothing but the claim graph. Complete each and every claim related data is converted into XML, and that XML we call it as a domain graph. సో దీంట్లో డొమైన్ గ్రాఫ్ నుంచి ఏమేమి ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారు అనేది ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వెన్ కెన్ వి యూజ్ దిస్ డొమైన్ గ్రాఫ్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో డొమైన్ గ్రాఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ an XML payload that is created when the claim is getting archived. క్లెయిమ్ ఆర్కైవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక డొమైన్ గ్రాఫ్ జనరేట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. ఆ డొమైన్ గ్రాఫ్ జనరేట్ చేసి ఇట్ విల్ స్టోర్ దిస్ డొమైన్ గ్రాఫ్ ఇన్ ద ఆర్కైవ్ డేటాబేస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ డేటా, సిస్టమ్ ఒక డొమైన్ గ్రాఫ్ని క్రియేట్ చేసి ఆ డొమైన్ గ్రాఫ్ని ఒక పేలోడ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని ఆర్కైవ్ డేటాబేస్లోకి కమిట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డొమైన్ గ్రాఫ్ దట్ గెట్స్ క్రియేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద క్లెయిమ్ ఆర్కైవల్ ప్రాసెస్. సో డొమైన్ గ్రాఫ్లో నుంచి ఏమేమి ఎంటిటీస్ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతున్నాయి అనేవి లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎంటిటీస్ దట్ ఆర్ స్టోర్డ్ అండ్ హౌ ఇస్ ద గ్రాఫ్ లుక్స్ లైక్. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. సో ఇలా ఉంటుందండి. అండ్ దీన్ని మనం టచ్ చేయము, బట్ వీ షుడ్ నో ఆన్ ఎ హై లెవెల్. Okay. So let me go to the next topic, the consistency checks. So consistency checks, there is a separate session planned under consistency checks. We call this as DBCC report also, database consistency checks. So then separate session on this. This will take long time, and this is an important concept also. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డేటాబేస్ టేబుల్. సో డేటాబేస్ టేబుల్స్లో దీంట్లో చూస్తే దీంట్లో కంప్లీట్గా డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్ డినోట్స్, టేబుల్ కాలమ్స్ ఏంటి. సో దిస్ ఈస్ అన్ హై లెవెల్ స్క్రీన్ దట్ టాక్స్ అబౌట్ ద డేటాబేస్ టేబుల్స్. You can download the database info, right? You can download the schema, and whatever you want, you can download it, team. This is how we can get the information on the database tables. And next one, database parameters. So database parameters అనేవి these are set at the database level. మనం దీన్ని అసలు టచ్ చేయము, బట్ we should have an idea on what is what. So next main important concepts.
Yes. So next comes infolo. The main screens are ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి DBCC కన్సిస్టెన్సీ చెక్స్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ వన్ సింగిల్ సెషన్. అండ్ నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్, మనకు అంతగా అవసరం లేదు. బట్ వాట్ వీ నీడ్ టు నో ఈస్ ది స్టార్టబుల్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఆల్సో ది కాన్స్టెంట్ వన్స్. యా, సో దిస్ క్లస్టర్ ఇన్ఫో అండి. క్లస్టర్ ఇన్ఫో ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ ఎన్ని సర్వర్స్ పైన రన్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నా లోకల్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ వన్ క్లస్టర్, వన్ బ్యాచ్ నోడ్ అండ్ వన్ యూఐ. సో జనరల్గా ఏంటి అంటే మనకు టూ నోడ్స్ ఉంటాయండి. నోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్, ఏ సర్వర్. ఒక సర్వర్ యూఐ నోడ్ పైన రన్ అవుతుంది, ఒక సర్వర్ బ్యాచ్ నోడ్ పైన రన్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టూ నోడ్స్. వన్ ఈస్ యూఐ నోడ్, ద యూఐ లెవెల్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ బ్యాచ్ నోడ్. బిహైండ్ ద సీన్స్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అన్ని రన్ అవ్వడానికి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యూఐలో యూజర్స్ అప్లికేషన్ పైన వర్క్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక సర్వర్ ఉంటుంది. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ యూఐ నోడ్ అండ్ ద బ్యాచ్ నోడ్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ నోడ్స్ దట్ వీ హ్యావ్. సో అంతే అండి, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంతే, నోట్స్ టూ టూ ఉంటాయి. బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ద అప్లికేషన్, ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన వర్క్ చేస్తుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ నీడ్ బట్టి మనకు సర్వర్స్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఉండేది టూ నోడ్సే, బ్యాచ్ నోడ్ ఒకటే ఉంటుంది, సర్వర్ నోడ్ ఒకటే ఉంటుంది. బట్ ద కౌంట్ మే చేంజెస్. లైక్ ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్లో టెస్టింగ్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే 3 UI నోట్స్ ఉండొచ్చు, 4 బ్యాచ్ నోట్స్ ఉండొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొడక్షన్ రన్ అవ్వాలి అంటే 6 బ్యాచ్ నోట్స్, 6 సర్వర్ నోట్స్ ఉండవు, ఐ మీన్ 6 UI నోట్స్ ఉండొచ్చు. సో దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ద క్లయింట్. బట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనకు టూ నోట్స్ ఉంటాయి, టూ డిఫరెన్షియేషన్స్. వన్ ఈస్ బ్యాచ్ నోడ్ అండ్ వన్ ఈస్ ద యూఐ నోడ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. And next we have profiler. This is again an important concept, team. Profiler and database consistency checks are the two important sessions that I will cover in one single session. We have a planned session for that one also. And next thing వచ్చేసి, yeah, let me go to the work queue. Okay, so team, do you guys have any doubts on these concepts, especially the batch process and the work queue? మీకు ఇంకా వర్క్ క్యూ అర్థం కాలేదు ఆర్ ఎల్స్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అర్థం కాలేదు, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే చెప్పండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్. జశ్వంత్, ఎనీ డౌట్స్? లేదమ్మా. ఓకే, శరత్ అండ్ శిరీష, మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? నో అండి. బ్రో ఇంకోసారి చెప్పరా, నాకు మధ్యలో కాల్ వచ్చింది. ఓకే, డన్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. శిరీష, డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? నో నో అండి. ఓకే, నవనీత్? అరుణ్? ఓకే, సో I'll explain you one more time on the batch process. Yeah, so batch process, it is in a systematic process that process the bulk records at a single point of time or else at a scheduled point of time. And batch process లో bulk data process అవుతుంది at one point. And this depends on the business requirement, which one to pick exactly. మనం batch process pick చేసుకోవాలా or else work pick చేసుకోవాలా అనేది మన కంప్లీట్ డెవలపర్ ఐడియా. బట్ టు ప్రాసెస్ ద బల్క్ రికార్డ్స్ ఎట్ వన్ సింగిల్ టైమ్, వి జనరల్లీ ప్రాసెస్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. ఎందుకు బ్యాచ్ ప్రాసెస్ పిక్ చేసుకుంటాము అంటే batch process runs on one single thread. It processes records one after the other. ఓకే, సో ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యూ విల్ నాట్ ఫేస్ ఎనీ కాంకరెన్సీ ఇష్యూ అండ్ రికార్డ్స్ విల్ అప్డేట్. ఒక రికార్డ్ అప్డేట్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ రికార్డ్ అప్డేట్ అవుతుంది ఇన్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. అండ్ ఇఫ్ వన్ రికార్డ్ ఫెయిల్డ్, the next records will not get failed in the batch process. So these are the advantages when we go with the batch process. And batch process ni ela create cheyalo, I'll recap the session. First, there are 5 steps of creating a batch process. The first step is adding the type code in the batch process type list. We have a type list called batch process type list. If you want to create any new batch process, you need to add the type code here, add the categories.
whether that is UI runnable, API runnable, or schedulable. So these are the categories that are there on the batch process. And next one is creating a custom class. So ఒక custom class create చేసుకొని this should extend the base batch process. Okay. So once it implements or extends the out of the box batch process, it will implement the default functions like do work కానివ్వచ్చు, రిక్వెస్ట్ టర్మినేషన్ కానివ్వచ్చు. సో ఇలాంటి డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్స్ ని సిస్టమ్ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఆటోమేటికల్ ఓవర్ రైడ్ ఫంక్షన్స్. అండ్ ఈ ఓవర్ రైడ్ ఫంక్షన్స్ లో ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఈస్ డూ వర్క్ ఫంక్షన్. ఈ డూ వర్క్ ఫంక్షన్ లో వి నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద లాజిక్ దట్ కెన్ ట్రిగర్ బై ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. ఈ లాజిక్ మన ఎగ్జాంపుల్లో దట్ వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ఓపెన్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ ఆల్ ద ఓపెన్ క్లెయిమ్స్, మన లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం టు క్రియేట్ ద యాక్టివిటీస్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ we should implement the logic with the parameters like the counting parameters. We can call them as the counting parameters or the properties. Operations expected enti, incremental operations completed, increment operations failed. So these are the different types, the three types of counting parameters that we need to use it in the batch process. ఎందుకు అంటే మనకు ఎగ్జాక్ట్ గా సిస్టమ్ కౌంట్ ఎంత, ఎన్ని కౌంట్ ప్రాసెస్ అయింది, ఎన్ని కౌంట్ ఫెయిల్డ్ అయింది అని సిస్టమ్ క్లియర్ గా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది లైక్ దిస్ వన్. సో ఇఫ్ ద ఆపరేషన్స్ కౌంట్ ఎంత, ఫెయిల్డ్ కౌంట్ ఎంత, right? So operations minus failed count equal to success count. So that is how we can check by using these properties, three properties. And once the class is created, we need to call the class in the process plugin. What is the function that is used to call this class and create batch process function? This is the main important function. ఈ ఫంక్షన్ లోనే మనకు కావాల్సిన స్విచ్ కేస్ యూజ్ చేసుకొని we will write or we will call the newly created batch process class. Okay. So once this is created, once this is done, as we have categorized it into three categories: schedulable, UI runnable, API runnable. UI runnable, the button itself runs the batch. And schedulable ante schedulable batch process lo we have a file called scheduler config.xml file. ఈ file లోనే మనం schedule చేసి వదిలేయాలి. So that system will run this batch process at every day 4 o'clock. You got it, team? This is how we can schedule the batch process. ఓకే. Yep. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, మీకు ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి ఈ పాటికి. యూఐ రన్నబుల్ అంటే యూఐ నుంచి రన్ చేస్తున్నాం, స్కెడ్యూలబుల్ అంటే బ్యాచ్ స్కెడ్యూల్ చేసి వదిలేస్తాం. వాట్ అబౌట్ ఏపీఐ రన్నబుల్? ఏపీఐ రన్నబుల్ ని ఎలా రన్ చేస్తారు అంటే వి హ్యావ్ ఐ ఓపెన్ okay. So we have a web service collection file that we call as maintenance tools API. And we also have system tools API. So ఇప్పుడు batch process ని I'll show you. సిస్టమ్ టూల్స్ ఏపీఐ అని ఒకటి ఉంటుంది. దీంట్లో ఏమవుతుందంటే so we have APIs. One of the APIs is System Tools API. Next Maintenance Tools API. Maintenance Tools API లో మనకి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అన్ API టీమ్. నేను దీన్ని API అని ఎలా చెప్తున్నా అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ అనోటేషన్ @web service. సో ఇదంతా నేను వెబ్ సర్వీస్ కాల్స్లో చెప్తాను. బట్ ద పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ని ఏ API ద్వారా కాల్ చేస్తారు అంటే ద ఆన్సర్ ఈస్ మెయింటెనెన్స్ టూల్స్ API. మెయింటెనెన్స్ టూల్స్ APIలో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్. స్టార్ట్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది. దీంట్లో బ్యాచ్ ప్రాసెస్ నేమ్ ఇచ్చి రన్ చేస్తే దిస్ విల్ రన్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. అండ్ ఆల్సో బ్యాచ్ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేయొచ్చు, స్టార్ట్ చేయొచ్చు, స్టార్ట్ అయిన బ్యాచ్ ప్రాసెస్ స్టేటస్ ఏంటి. సో ఇవన్నీ మనం ఈ ఆపరేషన్స్ ద్వారా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై టీ. అండ్ ద ఆన్సర్ వుడ్ బి మెయింటెనెన్స్ టూల్స్ API. మెయింటెనెన్స్ టూల్స్ API యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ రన్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్. You got it, team? This is how we can trigger the batch process by using this API runnable category.
సో టీమ్ ఎనీ డౌట్స్? శరత్ అర్థమైందండి మీకు? యూ గాట్ ఎన్ ఐడియా ఆర్ డూ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? అర్థమైందండి, అర్థమైంది. Okay, perfect. Yeah. So this is all about batch process. And let's go to the work queue. Work queue is nothing but, it is a set of processes that runs in parallel depending on the instances that are given on the work queue. This is the work queue works. And next, what is the difference between batch process and work queue and అంటారు? సో ద డిఫరెన్స్ ఈస్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్లో సింగిల్ థ్రెడ్ రన్ అవుతుంది ఎట్ ఏ టైం. వర్క్ క్యూలో మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ అవుతాయి. అండ్ వర్క్ క్యూలో కాంకరెన్సీ ఇష్యూ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, బ్యాచ్ ప్రాసెస్లో కాంకరెన్సీ ఇష్యూయే రాదు. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఒకేసారి పిక్ చేసుకున్నప్పుడు సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని పిక్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ వెన్ యూ ట్రై టు యాక్సెస్ వన్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ బై ద మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్, సిస్టమ్ విల్ త్రో కాంకరెన్సీ ఇష్యూ. సో అలాంటి ఇష్యూస్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్లో వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, బట్ వర్క్ క్యూలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అని మనం వరకు చెప్పొచ్చు. అండ్ వర్క్ క్యూని కాన్ఫిగర్ చేసేది వర్క్ క్యూ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్, బ్యాచ్ ప్రాసెస్ని కాన్ఫిగర్ చేసేది స్కెడ్యూలర్ డాట్ కాన్ఫిగ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్. టీమ్ యూ గాట్ ఇట్ అండి? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా వర్క్ క్యూ అండ్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్కి డిఫరెన్స్? అండ్ ఆల్సో టీమ్ ఎస్టర్డే ఐ సెంట్ యూ వన్ డాక్యుమెంట్. ఆ డాక్యుమెంట్లో క్లియర్గా ఉంటుంది వర్క్ క్యూకి బ్యాచ్ ప్రాసెస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి. సో ఒకసారి అది రిఫర్ చేసుకోండి బిఫోర్ యూ అటెండ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. దట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ ఏ క్విక్ రీక్యాప్ లాగా ఉంటుంది ద డాక్యుమెంట్. క్రాంతి గారు, ఇప్పుడు బ్యాచ్ ప్రాసెస్ లో మామూలుగా ఇప్పుడు షెడ్యూల్ చేస్తాం కదా, ఒకవేళ సడన్ గా మధ్యలో ఆగిపోతే ఏమైనా ఎర్రర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయా, లేకపోతే అక్కడితో ఆగిపోయి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవుతుంది? ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాచ్ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఆగిపోయింది అనుకోండి. గుడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనం బ్యాచ్ ప్రాసెస్లో సో దిస్ ఇస్ అవర్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్. దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాం, వన్ బై వన్ రికార్డ్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఓకే, ఇన్ కేస్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ మనం మధ్యలో ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది అంటే ప్రాసెస్ అయిన రికార్డ్స్ వరకు డేటా కమిట్ అయిపోతుంది. అండ్ ప్రాసెస్ అవ్వని డేటా ఉంటుంది చూసారా, అది ఎర్రర్స్ లాగా త్రో చేస్తుంది మనకి. ఎందుకు త్రో చేస్తుంది అంటే బికాస్ వీఆర్ వీఆర్ ఓన్లీ స్టాపింగ్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెస్, రైట్? సో అట్లా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఉంటుందండి, ఐ షో యూ. అంటే ఇప్పుడు ఎంతవరకు డేటా వెళ్ళిందో అది పోతుంది, మళ్ళీ మనం స్టార్టింగ్ డేటాని మళ్ళీ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ రన్ చేయాలా? స్టార్టింగ్ నుంచి ఏం రన్ చేద్దండి. ఇప్పుడు 1000 ఓకే, రికార్డ్స్లో 1000 రికార్డ్స్ రన్ అవుతున్నాయండి. మీరు బ్యాచ్ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఆపేసారు అంటే 400 రికార్డ్స్ ప్రాసెస్ అయిపోయినాయి. స్టిల్ ఓకే, 600 రికార్డ్ ప్రాసెస్ అవ్వవు, ఎందుకంటే మధ్యలో ఆపేసారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ రన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ 600 పిక్ అవుతాయి. 1000లో 400 ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి, బండిల్ కమిట్ చేసేసింది డేటా. మిగిలిన ఓకే. 400 మాత్రం అవ్వవు. అది మరి ఎందుకు అంటే సడన్ గా ఆగిపోయింది అంటే దానికి రీజన్ రెక్టిఫై చేసుకుని మళ్ళీ పుష్ చేసుకోవాలా, లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గానే పుష్ అయిపోతాయా? డేటా ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్లో, బట్ మనకేం తెలియాలి అంటే మనకు బ్యాచ్ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఎందుకు ఆగిపోయింది అని తెలియాలి. ఇప్పటివరకు అయితే ఎప్పుడు బ్యాచ్ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఆగిపోలేదు అంటిల్ వి స్టాప్ ఇట్. మనం యూఐలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ రన్ చేసి మళ్ళీ స్టాప్ చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు మధ్యలో ఆగిపోతుంది ఇంటెన్షనల్గా చేస్తే మనం. బట్ బిహైండ్ ద సీన్స్ రికార్డ్స్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. రికార్డ్స్ ఎర్రర్స్ వచ్చి బ్యాచ్ ప్రాసెస్ నుంచి బయటికి వచ్చి ఫెయిల్ అవుతాయి. లైక్ అవును. దిస్ అండి, ఇలా ఇట్లా ఇట్లా ఫెయిల్ అయినప్పుడు వీ కెన్ సీ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పి. అండ్ ఆల్సో కొన్ని కేసెస్లో సి ఇక్కడ చూస్తే మీరు బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అయింది, ఎంటైర్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్. సో మనకి రికార్డ్స్ కూడా ఇక్కడే తెలుస్తాయి. ఇక్కడ నాకు నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, అందుకే బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఆగిపోయింది. So like this, we can clearly identify which record has failed and what is the reason behind the failure.
ఇలా చూడొచ్చండి. రెక్టిఫై చేసి మళ్ళీ అది పుష్ చేస్తే అవి ఏదైతే ఆగిపోయిన ఫైల్స్ ఉన్నాయో అయ్యే వెళ్తాయి కదా. అవే వెళ్తాయి, కరెక్ట్. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఏం వెళ్ళవు. ఓకే. అంతే అండి బ్యాచ్ ప్రాసెస్. యా. అండ్ ఇంకొకటి అండి, ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ టర్మినేషన్ ట్రూ అయితే సో ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అండి. ఇది వాట్ ఇస్ దిస్ మీన్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ టర్మినేషన్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిక్వెస్ట్ దిస్ టర్మినేషన్, ఓకే, మీరు ఇది ట్రూ ట్రూగా రిటర్న్, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ ద బ్యాచ్ ఇంటెన్షనల్గా మీరు ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నప్పుడు దిస్ విల్ బికమ్ ట్రూ రిక్వెస్ట్ టర్మినేషన్. అప్పుడు బ్యాచ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ కండిషన్. బట్ ఇది యూజ్ చేయకుండా కూడా బ్యాచ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఐ మీన్ మీకు టెక్నికల్గా ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని ఇలా రాశాను. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ అబౌట్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇంటర్వ్యూలో కవర్ చేసేది స్టెప్స్ అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇన్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ క్లాస్ అడుగుతారు, ప్రాసెస్ ప్లగిన్లో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అని అడుగుతారు. అండ్ నెక్స్ట్ హౌ కెన్ యూ హౌ కెన్ యూ ప్రాసెస్ ద బండిల్, వాట్ ఆర్ ద రికమెండేషన్స్, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి అని అడుగుతారు, మనం చెప్పొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్, బ్యాచ్ ప్రాసెస్కి వర్క్ కి డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ వన్ సింగిల్ లైన్. వర్క్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారని అడుగుతారు. వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద వర్క్ ఇన్స్టెన్సెస్ లైక్ దిస్. ఇన్స్టెన్సెస్ ఇచ్చి బ్యాచ్ సైజ్ ఇస్తాం. సో దట్ మీన్స్ వన్ ఇన్స్టెన్స్ కెన్ పిక్ 100 రికార్డ్స్ ఎట్ ఎ టైం. దట్ ఈస్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇంకేముంటాయి బ్యాచ్ ప్రాసెస్. ఇంకా ఈ ప్రాపర్టీస్, హౌ కెన్ యూ కౌంట్ ద ఇన్కమింగ్ అండ్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్డ్ ఆపరేషన్స్ అని ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ డూ దట్. ఓకేనండి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ స్కెడ్యూలింగ్ ఎలా చేస్తారు, అండ్ మెయింటెనెన్స్ టూల్స్ ఏపీఐ నుంచి ఎలా రన్ చేస్తారు అని అడుగుతారు. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్. అండ్ ఆల్సో మెయింటెనెన్స్ టూల్స్లో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫర్ ద ఆపరేషన్స్ వీ కెన్ సే స్టార్ట్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దీని నుంచి బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది అని మనం చెప్పొచ్చు. బట్ మోస్ట్లీ దే విల్ నాట్ ఆస్క్, బట్ దే విల్ ఆస్క్ ఓన్లీ విచ్ ఏపీఐ ఈజ్ యూస్డ్. వీ కెన్ సే మెయింటెనెన్స్ టూల్స్ ఏపీఐ. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండి. Yes. So any doubts, team, in batch process and work use? And from tomorrow, we will start the web services. Web service and enti, different types. How can we configure? How can we use the web services? That is again an important concept. Okay. So team, if no doubts, I'll stop the recording.